Tuisbun ya pibaro ke baju pe ya ke deke video na ka take tutor bala penjai da ka SCSTE mekhalea ka ka ting chang hara dei da ya hun manar padha ka ne ko video ngin pule chapangki sol ki e kitaki sol te from the definition ngin pe hang ne ba a compound formed by the neutralization reaction between acid and a base is called salt ta kamut ba ki sol ki dei ki melu ki bangi yo da ka bagi ya react lani kinya tungku ka acid bat ka base banya neutralize kana mangin yo ya ka salt the example haning shim acid HCl bat u base u NaOH une ude u hydrochloric acid bat une ude u sodium hydroxide une ude u base une ude u acid te hapak ya react ni iba une u base un yo sodium plus but OH minus ngat sai pedang kan mau ya gini ki anions jongki niki elements but how acid ngidon H plus but Cl minus te ngat sai pedang kan mau ba un O negative un attract ya O positive te uni O sodium ion or attract but U chloride but U OH minus un attract but U H plus nakatakadaw yo NaCl plus H2O hane dan UH but hane UH nakataw yo H2O bade water but une ude u salt bakarte sodium chloride te kini kedika formation of salt te ban kham so thu ya kedika formation of salt ngidan kedika activity 2.13 kabaki ong ba write the chemical formula of the salt given below takamun kini ki kila ai ka kerteng bangila tho e kini ki chemical formula jong kini ki salt hakane ka activity but ka second question ko ong identify the acid and the base from which the above salt may be obtained ko ong ba ni hapan tho naka a ka acid ban naka a ka base ngi yo ya kini ki salt haka permanne pa bangila introduction ni ong ba ki salt ni form naka bangi react acid but ka base te hakane ka activity ngi hapan thought naka a ka acid bangi yo for example une u potassium sulfate K2SO4 ngin thought naka a ka base ba naka a ka acid bangi yo ya ka nika salt potassium sulfate te ya ka nika potassium sulfate ngi ka formula ka de K2SO4 te ngi hapan thought na ka a ka base for example ki base kitan kumno ki base kitan OH but ki acid kidan H ane H plus but OH minus ki base kidan OH minus but ki acid kidan H plus in te hane yo iba ka base jong kane ka solution kan de ka OH but ka acid kan de H2SO4 te similarly ru kane ka sodium sulfate ka base ngin yo na ka na sodium hydroxide but ka acid ngin yo from H2SO4 pia i hang ne ba une OH une plus une SO4 une minus une 2 minus but une sodium plus but OH une minus kumang yo ong ba u negative un attract but positive hane pia i ba une sodium une positive u attract but u sulfate u bade u negative takadang yo sodium sulfate Balen yo 2 number une ion ude u 2 minus takadang dan atli ban satisfy ya unde u sulfate ya kanika ion jo unde sulfate ubade 2 minus but une u OH un attract but u H2 bangin sayo te kumjuru une u calcium sulfate ngin yo CaOH2 but H2SO4 magnesium sulfate ngin yo MgOH but H2SO4 kumjoro kandi OH2 number ba o calcium un penmi calcium 2 plus par magnesium ru un penmi magnesium 2 plus u copper pat nin sayo CuOH2 but H2SO4 pia iba u SO4 u 1 na u acid but u copper u 1 na u base Tiang ni sodium chloride ngin yo base NaOH but HCl te sodium nitrate ngin yo
NaOH but HNO3 hanero ninyo NaOH but H2CO3 haning ninyo NH4OH but ti kani kadiki ki base but kini kadiki acid ki bangiyo ya kini ki salt. Because part 3 part kaong salt having the same positive or negative radicals are said to belong to a family. For example, NaCl but Na2SO4 belong to the family of sodium salt. Ti kani ka part 3 trong kani ka question ki ong ba ki salt ki ba one naka positive but ka negative radicals kani ki ions kinde nakojo ka family. Sa part 3 trong kani ka question ko ong ba ki salt ki ba have same radicals and the same charge having your sodium plus but chloride minus but new plus but new minus having iba sodium udon harajo sodium ude ujo na kini formula uneo sodium sulfate ro but uneo sodium chloride but baro artuli uno sodium o carry positive charge takamut kini ki salt they belong to the sodium family. Namar hanero sodium carry positive charge, hanero sodium carry positive charge. But kumjuro ki ay example NaCl and HCl. Hangni pio iba uni o chloride ude ujo, but u carry minus charge. Hanero unu H uni carry positive charge, but u sodium ro carry positive charge. Takamut kini ki salt they belong to the chloride family. Te akan ni part 3 na tharai pilas no thu ban divide e kini ki salt lagi belong hakajuk a family ne M. Te magtangin puli sa panganega pH of salt. Kung mga depe ha last video yagi pH of ki belong acidic but basic. Te kumjuro hangning pe yagi pH of salt. Te hangni ki ong ba the salt of a strong acid and a strong base are neutral with a pH value of 7 and the salt of a strong acid and a weak base are acidic with a pH of less than 7 but kumjuro salt of a weak acid and a strong base are basic with pH value of more than 7. Tiban ngau thu ya kaning shin example ki ong ba ki salt ki bangiyo da ka bagi combine u strong acid but u strong base ki day neutral in nature. For example hanging shim example number 1 salt of a strong acid ngin shim HCl but u strong base ngin shim NaOH kini ki strong acid but strong base tila dai react strong acid but strong base ngin sayo NaCl plus H2O takamut uni u salt uday neutral in nature. Pasray bitang kanmo ya kating jong ne u salt ro u bagi khot common salt ubangi bam ja takamut ba nakatakadaw ilaban bam ya unde salt na marba ude un neutral in nature. Take a next example ka ong ba ladang ishim a strong acid but a weak base. Te hangning ishim yang strong acid unde u HCl ubade u strong acid but u weak base example ngishim ammonia NH3 une ude u weak base tiladang iri age kini ngin sayo NH4Cl pehne ni yo NH4 hangni don NH3 une OH plus usari ag but une u ammonium bagin sayo NH4 but une u Cl te giong baladang iri ag strong acid but u weak base kin sayo ya ka salt kabalo be acidic in nature. Takamut ba uni u salt jongi unde acidic in nature. Takamut ka pH jong uni u salt unde less than 7. Te ka next example ki ong baladang shim strong as a strong base but u weak acid. Te weak acid haning in shim CH3COOH. Kakarteng jong ne gade acidic acid but u strong base ngin shim da une u sodium hydroxide. Ti ladang iri une u weak acid but u strong base kin sayo
CH3COO Na plus H2O. Tại hàng này uni u CH3COO carry negative charge, uni u H carry positive charge. U sodium carry positive charge, but u hydroxide carry negative charge. They uni u negative react by positive ni saya CH3COO Na but H2O. They kanin ka solve jogi kan salong basic in nature. But ka pH kan they more than 7. They nga try pila singaw tu ya kan they strong acid, strong base. Kinyo usol balong neutral. Strong acid, weak base niyo u sol ubalong acidic but hindi isip weak acid but u strong base gisayo u sol ubalong basic in nature. Ti kani kadika pH jong kisol kumnu niyo ya ka pH jong kisol niyo na ka nature jong ki niki acid but ki base na kabangi shim ya ki neki reacted like de ki strong acid lane like de ki strong base. Te mentangin baik ya ki neki chemicals ki bangi yo na common salt. Common salt ude sodium chloride. Tapapun ba kis chemicals ki bangi la ban yo da kabangi pandon kam ya sodium chloride. Hang ni ngin pet ya sodium hydroxide kum nung yo sodium hydroxide da kabangi pendon kam da sodium chloride bleaching powder baking soda but washing soda dengan pet iwe kum nung yo ya kini ki chemicals da kabangi pendon kam ya common salt da sodium chloride. Then chemical banangkong bangin pulek sodium hydroxide. But the chemical formula kan day NaOH but the common name kan day caustic soda. Te hang ni iba lada ngi shim NaCl kamlo but lada ngi ta haka te ladang hakani ka shibu hakani ka bika ngi don sodium chloride but ka yak le lang ti ladang ipas ya ka electricity la ne ka current hakani ka solution jogi ni ka solution kan sa penmi ya kani ka solution jogi kan penmi ya sodium hydroxide kata kamut caustic soda but kumjuru kan sa release ya ka chlorine gas na kanika anode side jong kanika naman ladangi kanek ya ka electricity kan sa don ka anode but ka cathode te ha kanika anode side kun sa release chlorine gas but ha kanika cathode side kun sa release hydrogen gas. Tena kanika process ki khot ya ka chlor-alkali process. Balik ki khot ya ka chlor-alkali process namar ba chlor kamut ba ki release ya chlorine gas. Nge iba ha kanika process chlorine gas usha release how anode side but alkali ka kamut ya sodium hydroxide namar ya kini ki base ro ki ongi alkali nakata daw ya kanika process ki khot chlor-alkali process. Te ani ngai iba ngi yo yaw ni sodium hydroxide da kapangi pendon kam ya NaCl lani common salt but ka ngi saya sodium hydroxide. Chemicals uba ngi yo na sodium salt ude bleaching powder. Tingila tip ba da ka ba ngi react sodium chloride but ka haka electrolysis process of manufacturing of sodium hydroxide penmi ya ka chlorine gas. Tidak ni ka chlorine gas ka bangi yo da ka ba ya ka bangi produce ya sodium hydroxide ni pendan kamban yo ya bleaching powder. But ka chemical formula jong bleaching powder ka de CaOCl2 but ka chemical name ka de calcium oxychloride. Te hangning yo ibada ka to ka gas ka ba release mene ngishim but ni react but uni dry slake line kamut ushun ubarakyang but ki react but kanika chlorine gas. Tidak ka ki react ki yo ya bleaching powder but ka ka sa release na kanika process. Then kajing dan kam jong uni bleaching powder nga tharai phiatip kumnung ipan dan kam ya bleaching powder.
ngiron kam ban pun khoi yaki yeng haba kilong jerngam haba hero slab te kup churu the main importance jong uneu bleaching powder kalong ban pen khoi lene ban pen lip yaki rong te ira ru ban pendan kam ha ki factories ban penlip yaki rong nakawe ka rong subu ki airong yaki jai nakarong saw telada ki kwa ban penlip no ya katu rong saw ki khle da bleaching powder ban yo da u we pat urong dadi subu da ki la khle lang ba u bleaching powder utu urong saw unsan lip no bat kin sa khle pa da we pat urong ubaki kwa ban penmi hakatu ka jai for example kila ban khle da barong jerngam plane ka rong orange te kawi pat ki chiran kam jong bleaching powder kalong kum u oxidizing agent haki hakaba prepare yaki chemicals haki industries ban kum churu ban pen khoi yaki haki ki ba jabo don kapor ba ki pendan kam da kini ki khlo ki da kini ki bleaching powder ban pen khoi yaki ni ki khna bagin long bandi yaki brio u chemical ubalai ubangia na ban yo na sodium chloride de u baking soda but ka chemical formula jong baking soda ka dei NaHCO3 but ka chemical name ka dei sodium hydrogen carbonate sodium Na hydrogen OH but us carbonate ude CO3 takadaw chemical name ka dei sodium hydrogen carbonate te kumang la ong nodubas dang ba kya kini ki chemicals ngiyo dakaba pandan kam yao common salt sodium chloride ti ha ka ni ro ngi pandan kam yao sodium salt ni khle lang bat ka but ammonia but ha ka nega process ni padan kam carbon dioxide ha ka nega process but la dang I react ikini baro ngi sayo NaHCl une ude u sodium chloride ubakila baro u byproduct jom ka nega reaction but main product ude sodium hydrogen carbonate ubade u baking soda te u baking soda ngila ban pendon kam hakaba ngi shedjing bam bat kum choro u baking soda ngila ban pendon ngila ban produce na u baking soda ngila ban produce ya u baking powder u bangila ban pendon kam hakaba ngi shed yaki jingbam te kumlungin prepare yaw ne u baking powder u ne u baking soda ngin react but u H plus of any acid hangni ngi ba u ne u baking soda udah basic in nature tinggi react lang but H plus of any acid ngitip bagi acid ki penmi H plus ions te hangne ngishim ya auto H plus ubag penmi lagi acid ngi react but baking soda ngi sayo carbon dioxide water but sodium salt of acid kabamut ba une sodium react but une acid bangin sayo yaki sodium salt of acid te hagne ngi iba kani ka carbon dioxide ka release hakane ka process ka de ka daw ka pelong ya kini jingbang bakin jam bakin long spongy namat kani carbon dioxide ka release ha kani ka process kamla ban nesa hakatuka process ka evolve ka release hakal air nakataka daw habangi klelang yau baking powder hagi jingbam jongi ki penmi yakini kil air nang bakin long yaki jimbam jongi bakin long soft and spongy chemical wasau bagi yo na sodium chloride ude washing soda bat ka chemical formula jo washing soda ka de Na2CO3.10H2O bat ka chemical name ka de sodium carbonate te hani ngai iba na baking soda yo ya washing soda te ka first step kan de ban prepare ya baking soda ngishim sodium chloride water carbon dioxide ammonia ngisayo ammonium chloride bad ammonium hydrogen carbonate ubade baking soda tinya une baking soda ngi heat hakading te ngisayo unsa split no okay unsa prano une baking soda ngisayo une sodium carbonate but in the kansa release ka water ba carbon dioxide tena une uba ngiyo dakabangi heat ya baking soda ngiyo ya une sodium carbonate ngiri crystallize pat ya haka ngisayo
sodium carbonate dot 10 H2O ubadi washing tingi paya washing soda ngi yo na takabangi heat ya baking soda nang tangi sari crystallize biang ipun kuat biang nang tangi sayo ya washing soda tena ka kerting washing nang try bilas ngotho ipun dan kam haka bagi side yagi yang yagi sem ki pendan kam ya washing soda ban add hai gitu ki solution la ne gitu ki ingredients ki ba washing soda ki add hai gitu ki solution ni gitu ki dawai ki bang pendan kam haka bangi pen khot yagi yang ni side jain ha ki surf ki sabon ki add ya washing soda bar washing soda ro kilaban panduna ya ka jing hardness of water một cái jing jong ko ila ban penduna tak bagi washing soda padya kanika hardness of water pinpule haka chapter 4 washing soda ro ki padan kam haka bagi shna ya ki yet ya ki sabon ya ki paper haki industries ki paper te kini ki uses of washing soda but kini ki de ki southly ki chemicals ki bangi yo ada ka bangi pandan kam ya sodium chloride tinggal try plus ko thu pa ya kini ki chemicals ki bangi la yo na sodium chloride te mentapan ngin be ka kini ka plaster of paris ka chemical formula jong plaster of paris ka de CaSO4 dot half H2O but ka chemical name ka de sodium calcium sulfate hemihydrate haning ka formula ka de CaSO4 dot half H2O but ya ka ne ka half H2O ki called water of crystallization kabamut ba na away molecule cho CaSO4 ngidan kam half molecule of water man pelong ya tanika solution water of crystallization kamut ba kanika substances jong ya kalong in a liquid form or in a water form kamut ba kidon kini ki crystals ki balong kapapalong ya kine ki chemicals ki bakin ong ya ki water of crystallization ka shumut ba kini ki solution ki long in a crystal form te for example ngi kani kam jong washing soda ka formula jong washing soda ka de Na2CO3.10 H2O hane kamut ba for one molecule of sodium carbonate gidon kam 10 molecule of water in a crystal form takadaw ki khot ikini ki water of crystallization te hangi iba ya plaster of paris ngiyo ada ka bagi prepare na gypsum haka temperature ka balai spa hanya kulai balai ka temperature ka dan kam na mar la dal shubo ni ya gypsum ni heat haka different temperature ngin sayo ya different products nginam yo ya plaster of paris te hang ni shim ya gypsum but ka formula jong ga de CaSO4 dot twice H2O katamut ba takamut how gypsum gidan come 2 molecules of water for 1 molecules of calcium sulfate te la dang heat ya kaneka substances have a temperature 373 Kelvin or 100 degrees Celsius ngin sayo ya kaneka formula of plaster of paris but ngin sayo half molecule of water te balik khod ya kaneka substances plaster of paris kade namar ba ya gypsum ubangi pendan kam hakabangi prepare ya plaster of paris kila prepare nung kong hap paris nakataka daw ya product ibayo ina gypsum gikhot plaster of paris te nakakerting at plus ngotho plaster plaster of paris ki pendan kam kum plaster for example lada ki kedia ki sieng lane pi fracture ti pendan kam ya da plaster of paris ha kaban sop ya gini ki ya ki ketia lane ki cat ha baki kedia te kum juro plaster of paris ngilaban pendan kam ha kabagay ya ki shna ya ki toys lane ya ki jingya lakai ya ki ni ki materials bakin long smooth but bakum juro bakum haki decoration ki pendan kam da plaster of paris
Dia ngatrai pula ngotu mentag keneka plaster of Paris patka formula jong u. Dia kan neka video ngila ban ladep ban pule sapang ke salt pH jong ki salt nang ta ki chemicals ki bangiyo ada bangun pendan kam bi common salt upadai u sodium chloride bat kumjoro u plaster of Paris. Dia kan niru kadeka last video jong neka chapter acid base and salt. Dia kublish bon but ladap hidon kinogi kidaw la ki ba pim snotho pila ban mail how new email uba kila ai hang ne harum jong ne ka video but kum churu pila ban comment ha ka ne ka video tamanta jong ne ka video khudle shibon